بسم الله الرحمن الرحیم. مطبوعات عزیز کشور و مطبوعات مهمان ما از خارج، بسیار خوش آمدین به کنفرانس امروز ما. بسیار مسرت دارم که جناب ما سکرتر جنرال ناتو آقای راسموسن که پیش از این وظیفهشان بازم تکرار کنم ایشان صدر اعظم دنمارک بودن و در زمان صدر اعظمیشان هم با ایشان در دنمارک ملاقات کردیم. مهمان نوازی بسیار عالی کردند و از زمانی که به حیث سکرتر جنرال ناتو اینا اعزاز خدمت حاصل کردند به افغانستان چندین سفر داشتند و همواره در تربیت نیروهای امنیتی افغانستان و در تقویت افغانستان کوشیدند. امروز هم در جریان ملاقات ما در مورد کامیابی پروسه انتقال و ختم پروسه انتقال به وقتش و حتی زودتر از او صحبت کردیم. همچنین در تجهیز و در تربیت نیروهای افغانستان صحبت کردیم، در تقویت توانایی دفاعی افغانستان صحبت مفصلی کردیم که مطمئن هستم جناب ما به ایشان سخنهای در این مورد دارند. باز هم ایشان به افغانستان خوش آمدید میگوییم و از مساعدت هایی که به افغانستان کردن و از نیت خیر و نیکی که به افغانستان دارن تشکر میکنیم. Thank you very much indeed, Mr. President. It is a great pleasure to be in Kabul once again and to meet you. And we have had a very positive meeting this morning. And I'm very happy that on this visit I'm accompanied by the North Atlantic Council, which is NATO's political decision-making body, and 7 of our 22 ISAF partners. And our visit today is a clear demonstration of our commitment. All 50 nations within the ISAF coalition remain committed to Afghanistan, and now and for the long term. And this is a great opportunity to see with our own eyes the progress we are making. And so there can be no mistake. Let me repeat in Kabul what I said in Brussels. Our strategy is working and our timeline remains unchanged. We are all committed to seeing our combat mission through by the end of 2014. That was what we agreed with you, Mr. President, at the Chicago summit in Lisbon and Chicago. In Chicago, we also agreed to work with the Afghan government to establish a new mission after 2014. This will not be a combat mission. It will focus on training, advice, and assistance. And we are now actively planning for that mission. The Afghan security forces have already achieved much. They are in the lead for the security of 3/4 of the population. And where they are in charge, violence has gone down. Violence has gone down. Your forces are in the lead for 80% of all operations. And they conduct 85% of the training. That is progress we can all be proud of. And it makes us confident that the Afghan security forces will take full responsibility for security by the end of 2014.
We all know there are still challenges. They include insider attacks. This is a threat that our forces face, and so do yours. It's a common threat, and we are dealing with it together. And let me make it clear. The enemies of Afghanistan may change their tactics, but they will not succeed. They will not undermine the trust we have built. The trust we have built over the years and across this country. They will not divide us from our Afghan partners and friends. And they will not divert us from our mission, our strategy, and our timeline. The Afghan people can be proud that next year your forces will be in the lead for security across the country. The year after that, you will hold presidential elections. I can assure you, you have the strong and long-term support of the whole international community. So you can look to the future with confidence and build the future that you want and deserve. Thank you. Very good. تشکر. محمد نظری هستم از تلویزیون تمدن. با توجه به گفته‌های جناب آقای راسموسن که تعهد کردن تعهد دراز مدت، اما ایران باید در نظر داشته باشند که مردم افغانستان نسبت به پس از سال 2014 دغدغه دارن و نگران هستند. برای مردم افغانستان چه تضمینی ناتو میتونه بده که همین روند به صورت دوامدار حفظ شود و مردم در این قبال تشویش نداشته باشند؟ First of all, as far as NATO is concerned, we have decided at the NATO summit in Chicago and decided together with the Afghan government that we are prepared to establish a training mission after 2014. So, when our ISAF mission comes to an end, by the end of 2014, it will be followed by a continued presence, not a combat mission, but a training mission, so that we can train, assist, and give advice to the Afghan security forces. So that's one thing. We are committed to continuing that cooperation with the Afghan security forces. Next, the whole international community has committed itself to promote economic and social development in Afghanistan and help the Afghan government in capacity building after 2014. The international community has organized conferences in Bonn, here in Kabul, in Tokyo, and the international community has pledged to help the Afghan government. I think this is a long-term commitment that will be to the benefit of the whole Afghan society. Adrian Croft from Reuters. A question for President Karzai, please. In your opening statement, you said that you had discussed transition and perhaps the early completion of transition. Could you expand a little on what you meant by that, whether the dates are being brought forward? Thank you. Well, the transition is going on schedule. It has taken place well. The Afghan government is ready to take responsibility. And as the Secretary General of NATO said, we are now more than 75 to 80% of our country's security is done by the Afghan forces. Afghans are ready to expedite the process of transition if necessary, and willing as well. So this is
in all aspects, good news for us and good news for NATO. My statement was to express, or in other words, state on behalf of the Afghan people our readiness to complete the transition, and in case we do it before time, we'll be ready and happy as well. من بشیر احمد قاسانی خبرنگار تلویزیون یک هستم. در گام نخست خیلی خوشحال هستیم که آقای راسموسن دبیر کل سازمان ملل متحد کشور ما ناتو میزبان است. پرسش ما از آقای موسنی است که افغانستان هم اکنون نیروی امنیتیش با جنگ افزارهای ثقیله با مشکلات مواجه است و چند پیش شورای امنیت افغانستان هم تصمیم گرفت تا نیروهای افغانستان با جنگ افزارهای ثقیله مجهز شود. حال ناتو در این راستا چی گام عملی را میبرداره؟ جناب رئیس جمهور، سوال دیگر متوجه شما در پیوند به انتخابات است. هفته گذشته برخی از نمایندگان مجلس دیداری که با شما داشتن، شما از حضور دو نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون شکایت انتخاباتی که اخیراً از سوی مجلس به تصویب رئیس ابراز نگرانی کردین، دقیقاً شما چرا میخواین که دو نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون شکایت انتخاباتی حضور نداشته باشند؟ The provision of equipment for the Afghan security forces, let me say the following. Individual NATO allies have already done a lot to provide such equipment for the Afghan security forces. And I know that allies are still working with the Afghan government and the Afghan security forces to identify further shortfalls when it comes to equipment. It's clearly our intention to see the Afghan security forces fully capable to take full responsibility for the security all over Afghanistan by the end of 2014. And of course, that also includes the provision of necessary equipment. Let me add to that, that this is not only a question about the provision of equipment. It's also necessary that Afghan security forces are capable to actually manage such equipment, and that has to be included in our training activities to make sure that we not only provide necessary equipment, but also make sure that it can actually be used in a meaningful way by the Afghan security forces. So we are very much focused on that aspect. مسئله حضور دو نفر خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی ما یک مسئله بسیار مهم ملی است بر انتخابات افغانستان و برای افغانستان که به طرف خود ارادیت کامل بعد از تصویب قانون اساسی ما قدم برداشتیم، حضور خارجی در پروسه انتخابات افغانستان در مطابقت به حاکمیت ملی افغانستان نمی باشد. دلیلی که در انتخابات اول ریاست جمهوری 3 نفر خارجی در کمیسیون شکایت انتخابات بودن این بود که افغانستان از دوره انتقال میگذشت و قانون انتخابات وقت که قانون موقت بود با پشتیبانی ملل متحد در این راستا ضرورت داشت. بعد از تصویب قانون اساسی ما و قدم گذاشتن ما به طرف تطبیق قانون اساسی ما، حضور 2 نفر خارجی یا 3 نفر خارجی در کمیسیون شکایات ما در انتخابات 2009 ریاست جمهوری مورد بحث بسیار جدی بین ما و جامعه جهانی قرار گرفت. اونجا ما حاضر نبودیم که حضور بپذیریم، ولی چون قانون از پیش بود و قانون از خود نساخته بودیم این حضور باقی مانده بود. باز به شرطی پذیرفتیم که اول تعداد اونا از 3 به 2 پایین بیاید و افغانها به 3 نفر بالا برن و اونا 2 نفر باشن
و دوم که در قانون که پسانتر می ساختیم حضور خارجی در انتخابات افغانستان به هیچ وجه نباشه. مثل که در انتخابات تمام جهان که یک مسئله شدیداً داخلی و حاکمیت ملی هر کشور است، افغانستان مستقل، افغانستان صاحب قانون اساسی خود، افغانستان صاحب حاکمیت ملی خود ضرورت به حضور خارجی در پروسه انتخابات خود نداره. البته ناظرین بیرونی در انتخابات افغانستان میتونن بیاین و ناظر پروسه انتخابات کشور با باشن تا شفافیت و یا عدم شفافیتشنا آگاهی حاصل کنن، ولی دخالت اونها در پروسه انتخابات خلاف حاکمیت ملی افغانستان است. سوالای من متوجه شما آقای رئیس جمهور. حکومت پاکستان ادعا میکنه که مولانا فضل الله یک طالب ارشد پاکستانی در کنر حضور داره. آیا شما حاضر هستین که اگر حضور داشته باشه اونا را به حکومت پاکستان تبادله کنه، اما که حکومت پاکستان تعهد داره که طالبای افغان تسلیم حکومت افغانستان کنه؟ یک و دیگه سوال ما نداره، کاش که داشته باشه. و دیگه سوال ما از شما است که انتخابات ریاست جمهوری امریکا در جریان است، قرار است تا چند هفته دیگه، تا 2 هفته دیگه برگزار شود. به نظر شما اگر جمهوری خواهان برنده شوند چی پیامدهای بر افغانستان خواهد داشت و اگر دموکرات ها پیروز شوند چی پیامد خواهد داشت؟ درست. خب مسئله حضور ملا فضل الله در خاک افغانستان و حضور طالبا و کلانای طالبای افغانستان در پاکستان یک مسئله است که بین دو کشور به تفصیل صحبت شده. از دید افغانستان هر معامله گشت و گذار افراطیون و تحریک طالبای پاکستان یا از طالبای افغانستان نتیجه پناهگاه هایی است که در خاک کشور همسایه و برادر ما پاکستان وجود داره و حضور پناهگاه ها در پاکستان و آزادی عمل که از این پناهگاه ها به طرف افغانستان طی سالهای گذشته بوده باعث از این شده که این سرحدات از طرف متخلفین حقوق بشری هر دو کشور و اونایی که افغانستان و پاکستان آسیب و صدمه بزرگ میرسانند با آسانی عملی شود. آرزوی ما است که افغانستان و پاکستان قسمی که بارها گفتیم در مورد مبارزه علیه تروریسم با هم دست داده، در صداقت به ایمانداری و برای بهبود زندگی مردم امروز و فردای هر دو کشور ما کار کنیم. ببینید از چندین سال به طرف، خصوصا از 10 سال به طرف که زمینه بزرگ ترقی و پیشرفت مردم افغانستان فراهم شد که میلیون ها شاگرد با مکتب رفتن، دختر و بچه ما. مکتب افغانستان، دختر بچه افغانستان که مکتب می رفتن، اساتید افغانستان، علمای افغانستان، بزرگای قوم افغانستان، مسئولین افغانستان از طرف تروریسم زیر حمله بودند. مکاتب ما سوختانده شد، مساجد ما در داده شد، قرآن شریف در داده شد. از اونهایی که آمدن و سر افغانستان حمله کردن بر مکاتب و بر زندگیش. 3 سال پیش، 4 سال پیش امیر روند در پاکستان هم آغاز شد، خصوصا در مناطق سرحدی پاکستان با افغانستان او طرف خط دیورند. و چند روز قبل دیدیم که ملاله یوسفزی، یک دختری که فقط برای تعلیم اولاد پاکستان صدای خود بلند کرد، والله طالبای پاکستان، او با گلوله زده شد و زخمی شد. بس امیدوار هستم که حقیقت بسیار تلخ که حمله بر طفل و طفل مکتب رو هر دو کشور است، برادرها و خواهرای مسئول برادر پاکستان به این آورده باشن که این زندگی که ما اختیار کردیم و از افراطیت به حیث یک وسیله استفاده میکنیم به خیر پاکستان نیست، به ضررش است. و صدای ما باز هم
بر برادرای و خواهرایم در پاکستان است که به همراه افغانستان دست داده از شر افراطیت خود نجات بدیم. اگر این کار نکنیم عاقبت کشورهای بخیر نباشه. پس سوالتان جوابش در است که افراطیت باید در کوشش هر دو کشور با هم یک جا جواب داده شود و در صداقت و ایمانداری کار شود. نمیتوان که از افراطیت کار گرفت. افراطیت مثل یک مار است. کسی که مار را تربیت میکنه علیه کسی دیگه، دیدیم که مار دور خورد و داره همسایه ما را میگزه و ما با از این خوش نیستیم و میخوایم که همسایه ما زندگی امن و آرام داشته باشند و ما همینقدر به دختر بچه پاکستان به درسش خوش میشیم که به دخترک و بچه های افغانستان خوش میشیم و رنج پاکستان مردمش درک میکنیم. از حکومتش خواهش کنیم که به رنج مردم خود توجه کنن و به افغانستان یک جای دست بدن و افراطیت قطع کنن. ما فکر نمیکنم که انتخابات ریاست جمهوری امریکا چی جمهوری خواه ببره چی حزب دموکرات ببره بر افغانستان اثر داشته باشه. سیاست امریکا در مورد افغانستان ساخته شده است و هر حکومت که بیاید با اون سیاست قبلی خود پیش میرن و به افغانستان فرقی نمیکنه و افغانستان هم در انتخابات چون مداخله نمیکنه. امیدوار هستیم که اینا هم در انتخابات ما مداخله نکنن. To what extent have the recent green on blue attacks fatally damaged the NATO strategy to hand over to Afghan security forces for national security? Well, man, this is a very important issue for us. This issue of the insider attacks is of strategic importance to Afghanistan. And it's a very sad thing that we are facing. It has reasons that I'm not going to go to this moment, but it is an issue that we are working on together with our NATO allies, and one that we shall by all means resolve, but it has not had an impact on the process of transition and the timing of transition and other aspects of our relations with NATO, though it is a serious issue and one that we are very much aware of and working on. Let me just stress what the President said. We give it high priority. The President and I have discussed it also previously. It has the highest priority to prevent these attacks, but I can assure you that they will not derail neither our strategy nor our timeline. Our goal is to hand over full responsibility to the Afghan security forces by the end of 2014. Our strategy is to do it in a gradual process, province by province, and our timeline is to complete that process by the end of 2014. And this goal, this strategy, this timeline remain unchanged. Is that enough? Yeah. Thank you. تشکر. بخیر باش. باشه دیگر روز باز بخیر. آل دیگه خداحافظی کردیم دیگه برس که پاس پر کردیم. با ما خدا